A rufe Skype ɗin nan kamar yana rufe min fuska. Na'am? A bai rufe ma fa. Yawwa, we are also live on Instagram. Okay, bari mu And gani. yawwa, we are also live on Instagram. Okay, bari mu And gani. I think yana nuna yanzu, ba amma yana ɗan delay. Na gani Instagram. yeah, yeah, it should be normally yana yi na ma. So let me know Yes. when we can start. Okay, okay, I will let you know. So I just want to give it a few minutes so that we can allow people to join in. Okay, So we'll be starting in the next 2 minutes, I believe. inshallah. Yes. Okay, I think we can start. Okay. So thank you so much for joining in. Na ji daɗi gaskiya, ko in ce ma ina jin daɗi. Saboda wani abu da ya haɗa mu ma in the beginning a shekarun baya kasancewa we are in the same space and then kuma we are trying to address challenges da muke fama da su a nan wurin arewa. So kamar da kuka Mhm. sani sunana Suleiman Abubakar, sannan kuma part of the thing that I'm trying to do shine na ga na yi bringing digital education to community mu na arewa. So that's daga from local language to English dai muna ƙoƙarin mixawa duk da dai mu ba wai turawa ba ne. So wani abin da ya haɗa ni da yayan duk wance yanda aka yi na haɗu da yayan di through Twitter ne. Kasancewan he is active aspects in especially aspect in technology dai. And then kuma he is trying to address a lot of social skills da muke fama da su a nan arewa. So that's how I get to know yayan di through our own hustles kamar yadda kuka sani mu 'yan gwagwarmaya ne dukanmu. So shi ne na ga yau ya kamata a mu kira yayin da ya zo ya mana sharing from his vast of knowledge about yanda za mu iya toning local challenges ɗin wato irin kalubale da muke fuskanta a nan wurin na a arewa into global opportunities wato opportunity dai wanda ya ma wuce Afirka ko ya wuce Najeriya na faɗin duniya yanda za ka same shi. So I will give a brief bio although ma dai an ce wai waka a bakin mai ita tafi daɗi. So yayan ni is a name ko in ce nickname ne family name ne ma I believe Fam- na Family name yayan ne, di. family name.
So, he's running a indie tech community, and then he's a passionate social entrepreneur, and he's from Kaduna State. So, he's the founder and CEO for Yandy Tech, a youth-led tech social impact organization that promotes inclusive economic growth, clean energy access, digital literacy, and decent job opportunities through technology and community-based initiatives. So shi dai ainihin engineer ne and he has 5 years experience in technology development and digital transformation. So kaɗan da gaskiya shi ne ya rike technical advisory role na FCDO's Digital Access Program in Kaduna, and kuma shi ne ya yi providing service as lead consultant for Nigeria National Population Commission Census in School Initiative. I think wannan initial time ɗin gwagwarmaya ne, I believe. So and then kuma he was featured by British Council of Nigeria in December 2019, which I can remember alongside Hadiya Usman at the time. He was his leadership role was highlighted in leadership creative in creative hustle in 20 through volunteering. He mostly focused around issues kaman su education, girls' right, ending child marriage, peace building, and anti-extremism by digital. To kamar dai yadda na faɗa, yayin da ni dukan mu 'yan gwagwarmaya ne, so I believe maybe Andy can just take a few minutes and then introduce himself. I believe he will talk more about his experience. Na gode sosai Suleiman, and I think already ka riga ka yi introduction. I don't need to say any other thing because kamar yadda ka faɗa mun daɗe a cikin wannan abu. We have been doing this for quite a long time, and the abubuwan faɗi tashi gwagwarmaya har muka kawo inda muka kawo yau. Gashi kuma we still doing the same thing we are doing because dama already mu passion ne sami ba wai wannan ɗin bane kawai a ce like irin muna yi ne ko don mu samu wani abu ko wani abu, amma muna yi ne saboda mutanen mu su ƙaru da sauransu. Sannan kuma ka san mun daɗe muna wannan har muka zo muka haɗu a Gombe, wani abu Allah ya kawo wani project ɗin da nake leading na zo Gombe, sannan kuma na zo Gombe sanadiyar farkon su fara zuwa na Gombe kenan, na ƙara zuwa su na biyu. Which zuwa na farko sai da kusa na tsaya na attending the first na yi ne an wuce, amma dai haka na ƙara tsayawa dole dai na attending sannan na wuce. Na ƙara dawowa da graduation ɗin, sannan kuma jin daɗin abin da Gombe suka mun su kan shi Yandy Tech mun fara wani initiative muka zo Gombe, a nan muka fara launching nan ne pilot test ɗin, and kuma tsakanin da Allah ba zan ɓoye ma ba, it's one of the most successful project that we have in Yandy Tech, and champions in Gombe are still doing a lot, even though before muna ganin kamar they will not give us result, but gaskiya they are going to be one of our best beneficiaries that are currently engaging in what we do. So gaskiya it's a very, very huge opportunity for us to connect now. We have been connecting for quite a long time, but wannan inviting ina da kai, it's a very, very big honor because I believe you see the value that zan zo in kawo wannan community ɗinka. Shi yasa ka kawo nan mu zo dan having one few conversations on wannan topic ɗin namu, beyond borders, turning local challenges into global opportunities, which I believe is a very, very big and very important topic for us to discuss. Sharhi and fashion baki akai, my sharing little experience in there, and kuma for us to be able to respond and answer a question from our audience, mu ji menene wannan ɗinsu and yanda za mu yi supporting ɗinsu akan abubuwan da muke, dama shine abin da muka sa a gaba, saboda arewa dai ta mu ce, in ba mu taimaki kanmu ba wanda zai taimake mu, so komai da za mu yi shine beyond duk wani complaint da za mu yi da sauransu. So na gode Suleiman da introduction. Sosai ma, thank you so much. So kamar da kuka sani, the reason why na fikin wannan topic din specifically saboda kamar da kuka sani ɗalibai da wanda suka gama makaranta wato after NYSC kenan, yawanci za ka samu problem din mutane complain. Although I'm not saying, zan ce maybe in some way iri na me zan ce ne, na samu wani dama ne tunda na haɗu da mutanen da already they are currently active within the ecosystem, sun rike nuna sun yi guiding ɗina sosai. So the reason why na fi yin topic din saboda complain yayi yawa kamar da kuka sani, the economic hardship, rashin jobs, ga inflation nan da yake ta dukan Najeriya. So then I say this is a good topic that we can pick, we can discuss about it. Saboda yawanci mutane za ga misali mutum ya ga opportunity, maimakon ma ya gwada applying zai ce this is far away from me.
So that's why I picked that particular challenge. So we will do it in this format. I have set of questions that ni already na riga da na hada, and then you can respond to it. And then also from the audience kuma in musu style mutum yana da wasu tambayoyin shi da yake so zai iya dropping a chat insha Allah. After the conversation za mu yi picking din su one by one sai mu yi discussing akan su. So tambaya na farko shine shin it's going to be centered around most of your experience, of course. Shin how did you start getting into tech in the first place? Ba ma tech ba, social issues ma tukunna aka ka samu exposure to wannan abu ne da ya fara tun kana makaranta ko kuma daga gida ne aka ma train din address wannan social issues din. So gaskiya ni my own, it's a very very funny one. Ba abin na fara tun ina makaranta. I have always have this ina da mindset din cewa I really want to support other people to grow. Ina son in ga ni ne sila ko sanadin da wani ya samu ci gaba ya samu aiki da sauransu. I think lokacin da na gama secondary school sai baba na dauke ni ya kai ni cafe a nan Kaduna in zo in koyi yadda ake abubuwan kwamfuta, harkar cafe da sauransu. Na zuwa dai har na fara aiki a wurin na wannan. So daga baya sai na zo na gano ina sa in koyi abubuwan tech na tun kafin shiga higher institution, kafin shiga makaranta. So na ga why not? Da ni tun farkon buri na kawai engineering nake so. Engineering. So daga baya na ce bari in yi computer science. Sai baba na ya ce kai computer science nan ba gashi ina ba ka san iyaye suna ɗauka kawai computer, in ka taɓa computer shikenan ka sani. Wannan ba san is beyond, akwai development da sauransu ba. Sai da na ga wannan abin challenge sai na gano to tunda ai mu muna kafi harka internet, why not in dinga research online gani ko zai wani. Sai na gano ashe ana koya ma online, ka gani su Udemy, Udacity, Coursera da sauransu. To wannan is a very big opportunity. Kawai sai na gano free code camp. A lokacin da na fara koyon yadda abubuwa suke faruwa, ka gani daga wannan abubuwan da muke a game ashe haka ake building. Ka san free code camp dai da yake with all the little wannan din. So na fara dan koya dai a nan na fara, sai na zo kuma fara ganin even with this tech how can I even move forward. Ai dole ina buƙatar community, dole in samu inda zan yi joining, dole ina wannan. So ina bin ta Facebook na ga Facebook developer cycle na joining na Kaduna kafin su zo su kulla abin. Na zo na fara ana nan dai ina zuwa har aka buɗe lokacin Andela na is a very hot topic, kasan Andela ALC, Andela Learning Community. Na zo na joining abun Andela na samu scholarship da su. From there na fara zuwa na zo wasu hubs. Ina zuwa tun daga gida har wani area Barnawa lokacin farkon fitowar Kola. In je wurin ina ganin mutane suka fara anan dai ka fara sanin mutane, kana koya muna wannan. So sai daga baya kuma na gano all these abubuwan nan I really want to do this thing, but then still ina buƙatar in yi abubuwan da ya shafi social issues. Ya zan fara abubuwa dan naga mutanen mu a lot of times they are not informed. Naga ashe akwai opportunities da yawa online, amma na gane alamun mutane da yawa ba su san wannan abun is existing ba. So what's the best thing for me to do? Sai first thing sai na fara gani in applying in gani tun ina dai samun rejection sauransu CV waye ina makaranta. Har muka zo muka dan fara samun acceptance. Na zo na join wani organization ina musu volunteering. Suna ce ma organization din Children and Young People Living for Peace. Da fara aka bani wani head of technology and head of children affairs and technology, saboda sun ga ina da wannan akan tech da sauransu. Suka zo suka recommending na for other opportunities. Daga baya dai na basu na cigaba da dan harkar business center dina har Allah ya sa muka je wani volunteering. To da muka je wannan volunteering wani a lokacin I create akai wani sunan project abun I create Africa. So su kuma suna dan celebrating irin skills ne a karshen 2018 farkon 2019 around August ina 2018. So su kuma suna celebrating ne irin artisan ne skills da wani abu. Sai muke dan having conversation. To yanzu ya za a yi a dinga creating opportunity, even though that time na ma register Yanditech as business name kawai Yanditech Solutions. Irin ma wurin dan dinga bada consultancy, ina dan samu abuwa dai ba abin da nake da shi kawai na register na bar wannan da haka. So next thing sai muka zauna su na ce to ina da wani abu Yanditech, wai me za mu yi wannan? Sai muka ce to me za mu ƙara mai a gaba, bari mu samu Yanditech community. Na ce Yanditech community should be the best. Sai na wannan muka create WhatsApp group, muka adin mutane. Sai mu samu da group ma ka san inda lokacin WhatsApp group yake farko mutum bai sa wuce 500 ne ko nawa ne.
So in za ma Yeah, admin there's in za limit. ina da nambobin mutanen da yawa da ban ma san su ba har yanzu. Saboda ka san spam yayi yawa kuma lokacin ba za admin ba za ka iya goge abin da mutum ya post ba. WhatsApp ba wannan features din. So the best thing sai muka kulle group din. Sai muna da few admins duk wanda zai shiga group din sai wani yayi recommending din sai dai a tura number ka a ciki aka tura sai mi saving number sai mi adding ka gani abubuwa dai na tafiya a hankali a hankali muka gani mutane na samun opportunities ni ma haka 2018 na samu muka je wani hackathon a Kano. I met a lot of people from there. Muka yi wannan after 2018 muka dawo 2019 na farkon fara wani na je Lagos Nigeria Hacks ma na join team din. Okay, initially my participating daga nan na zo na zama team member muka yi organizing hackathon din a Lagos. Na je Lagos na haɗu da mutane da yawa mutanen kirki da har yanzu muna abubuwa da su. Dan kai ka sani in kana son kai wannan you just have to go to other places across mu arewa ko ina ma dai har bakin faɗin duniya ga baki ɗaya. Saboda ka gane wasu opportunities ne kamata a ce ka samu wa mutanenmu da sauransu. Daga wannan kawai Yanditech dai ta fara tafiya a hankali ya muka zo muka ce to me za mu yi Yanditech yanzu tun 2018 dai ana abubuwa ko WhatsApp group ne ba wani daga baya ni ban ma taɓa sa a raina wa irin I want to found a very structured organization ko in zama CEO ko so daga baya dai abin ya zo 20 fast forward da na fellowship in global cities muna samun opportunities Yanditech nake using dan impact da muka Yanditech da shi nake applying kasa kuma da ba abin da mutane ba sa gane in kana son ka fara social impact ya kamata a ce ka dan yi ya zama initiative daga baya sai ka zo ka register din shi ya zama wannan dan organization muka zo muka register 20 December 2022 lokacin consultancy din da na gaya ma na dan samu ina yi muna gama ce kai bari ba consultancy ina ko ina son in build Yanditech kamar wasa fa mutane da yawa a sin wannan ayi kana da hankali kuwa da sauransu to ni kuma nace to ni dai let me just do it kawai because that's what my mind actually tell me kawai na zauna na analysis nace to me ma zai faru what's the worst thing that will happen ka gane risk analysis din to nace the worst thing that will happen shine in na bar organization din da nake aiki zan yi zama broke ko amma I feel like it's temporary ina bari kuwa muka zauna muka apply wani grant first grant din da muka samu shine NYFM last 2023 karshe ko muka samu NYFM muka samu wannan din 3MTT ma ba mu da office mu wannan muna squatting a wani wuri muka nemi primary school kamar yadda ga localizing technology din haka muke wa mutane suna ta mamaki wayannan me suke ina suke wannan abu ka gane kuma a haka center is giving numbers mutane na cin laptops aka zo aka yi regional competition aka samu wanda suka ci na Northwest gaba ɗaya a Yandex masu structured hub ma suna da laptop suna da komai suna da like hub mai zaman kanta suna mamaki wai ku ya kuke wannan abubuwan ku to mu kawai dai zamu abin mu kawai just put our mind har muka zo fast forward muka zo muka kama office din mu muka furnish a hankali gashi dan dai abubuwa na tafiya a haka so that's how it actually started and the overall motivation din kawai gaskiya is just to make impact for once I have never think of maybe I'm doing anything to make a huge amount of money ko gaskiya di wannan overall na san in kai solving problem one thing people ba su gane ba kenan in ka kawo solution to anything money will follow definitely wannan abu yake be it whether you are solving for profit problem or non for profit problem kuɗi zai zo shi dai babban abin shine a ce kana solving problem kuma ka daina complain din kuma abin da ɗaya na sa ma kaina shine why should I be complaining when I'm doing my own contributing my own but the only so why did I even start doing what I'm doing? Why did I start Yanditech in the first place? Is it I started because to complain about government ko kuma ni complimenting aikin da gwamnati take ni ma taimaki wasu shi yasa kawai abin kenan so that's how it actually started. Mun gode da wannan abubuwan da kai sharing da mu. So one thing I'm curious about regarding lokacin da ka fara joining ka wani irin perspective kake da shi regarding opportunities ba in general ba ma global ba what local and global opportunities wani irin perception kake da shi akan abubuwa gaskiya da tsakanin da Allah ina tunanin ban taɓa tsammanin in kai apply online za a kira ka samu ba tsakanin da Allah ke ina ganin kasan mostly ana scam da sauransu but then one thing I do shine ko lokaci ina cafe ni aiki na mutane apply aiki shine aiki na ka gane musu assignments zo musu aiki so ko link ne in aka zo da shi ina auditing din shi zan duba an gano kai wannan fake ne wannan zan shiga incognito duk da ka gane lokacin I'm not tech inclined amma I'm able to spot irin wannan link din so that's how I started applying ko in applying abu da yawa ina applying kaman guda 50 100 sai ga guda ɗaya ko BC clicking wasu ma duka ma ba wanda zai so ka gane
applying for opportunities is one thing, getting it is another thing. Because the way you think kaman kai ma you are the best candidate, that's how akwai wanda ya fika ka fi wani ya gaskiya fika kuma a lokacin da context ne ke faruwa kamar yanzu in Kaduna akwai more candidate din da suke da higher qualification than I am, kaga ina da low chances din da zan samu kenan. Za ka gani wanda bai kai ka capacity bai kai ka qualification ba yana wani gari ko wani community da yake, saboda community da yake ya samu wannan opportunity kai da ka san ka fi shi komai su ma san ka fi shi, ba amma saboda context din abin shi zai samu kai ba za ka samu ba. Same thing with Nigeria. Nigeria in ka duba we are a very huge population, 210 250 million ne ko, it's not a very small number. Sai ga Lagos suna complain an yi applying global opportunities ko irin su Mandela Washington din nan, kaga wani maybe daga let me say Malawi ko kuma wani kananan countries din haka su ga bai kai su capacity with qualification amma ya samu, kaga su ba su da candidate da amma abin da zan gaya ma shine ai kusan duk application din da za a yi inda akwai Nigeria a ciki sai kaga Nigeria sun fi kowa candidate. So kaga mu we are hunting for opportunities saboda the way our economic situation, everybody want to thrive, everybody want to do this and that. So that's the thing gaskiya. Gaskiya. So one of the things that ni ma gaskiya na believe, especially regarding opportunity, I think a lot of people don't realize wannan ma shine aspect ɗin representation kamar yadda ka faɗa. Yes, exactly. So I remember like in early years lokacin da muka fara awareness, yawancin mutane will be complaining cewa okay, idan an kawo opportunity misali this particular region, you will realize number of applicant ma bai gama cika ba, let alone number of participants. Gaskiya mu, although I know it's a general problem, but mu namu in the northeast kusan ina ga abun ya fi wa. Dan wasu kama will be skeptical before they even apply, they will think okay kai an ce fa number of kaza kaza ya cika. I think what a lot of people doesn't realize shine a wani lokaci a wurin application saboda inclusivity ana iya cewa okay within this particular region muna son so number of candidates. So zaka ko da my requirement ɗinka bai kai ba ko kuma ya kusa da wurin, kasancewan wannan ne ma ake cewa diversity hire. Exactly. Yawa wannan opportunity ne ba ka daman cika wannan abu. Amma wani wadacin da nake so na tambaye ka, so can you remember the first defining opportunity da ya fara baka hope a cewa okay this is actually something that is for me? Because I know in the earlier side mutum da ya fara jin okay wannan abun ma na wani kamar ni lokacin da na yi participating a Andal, I remember akwai ranar da an zo ana meet up ma kawai na yi lokin kwamfuta na da gangan saboda I remember assignment aka bayar ban yi ba, and I don't want the facilitator ya gane cewa ban yi ba, kawai na yi lokin kwamfuta na. So what was that opportunity da kai ya fara baka hope cewa okay this is actually something that is meant for you? Gaskiya suna da ɗan yawa ba amma gaskiya ba guda ɗaya ba. So the earlier one shine I can remember, ina ganin shine 2019 da na samu wani opportunity zuwa Egypt, wani African Presidential Leadership Leadership Program APLP, second cohort din na samu amma ban je ba. So ina da hello kana ji na? Sorry. Ina jin ka. Yawwa. So kamar yadda na faɗa wanda na fara na samu wanda ya making na ce kai gaskiya wannan saboda wannan lokacin akwai irin big names mutane da suka apply ba amma I was surprised I was selected. So shi ne one of the key wannan din da zan tunani gaskiya amma ban je ba lokacin gaskiya na kusa fara exams, ina da passport ina da komai har na accepting, aka zo za a sami issues a gida suka ce gida ba zan je ba exams da sauransu ban je ba. So gaskiya that's it. Sannan gaskiya zan faɗa kamar sannan second one din shi ne sai kuma shi ma same Egypt din ne ba amma ba in tafiya bane, shi lokacin suna da wani initiative da ke bada access to scholarship a Udacity. Kai ka san ka samu nano degree a Udacity lokacin nan sai very hot cake. Even now to ka gane kenan. So da na samu na yi wani AI for waye sai na yi connecting also almost 5 of my friends ma they get wannan opportunity din. So tun da wancan opportunity din na Egypt din ban ji tafiyan ba, sai wannan kuma da na koya wani AI wannan na samu nano degree certification a yanzu yana nan. Say the next one I feel like that is more of recent 2021 was Beirut Global Citizen Fellowship. Ni kaɗai ne from Northern Nigeria and I select mutum 10 from Nigeria amma ni kaɗai ne from the north. Like wannan shi ma it's one of the most defined because tsakanin da Allah everything I will mention in my life
I have to mention that Global Citizen Fellowship. It's a defining moment for me. Immediately when I got fellowship, I have to come back and register EdTech as an NGO. So Wow. I learned a lot in Global Citizen, even though I went with my own experiences, ka gane muna community, muna abubuwan volunteer. But amma can one of the structured na aiki, I was paid very well lokacin 2021 lokacin da ba kuɗi bai da lokacin kuɗi na da daraja. And kuma I have a lot of opportunities. So tun daga nan fa gaskiya it has been a very good wannan gaskiya. I still appreciate wannan fellowship. Kuma za ka yi mamaki ko da na je ina karanta ASAN da na je na submit a fellowship na ce kan bala ita a yi chakakiya. A shi aka kai selected dina sai na gane cewa na yi mistake. I was surprised by me to take aka selected na. So ina tunanin wannan diversity din ne ko wani abu saboda ana sa representation from Arewa. Yasa aka selected. Kuma Allah da ya bamu wani sa'a shine initially dama Nigeria da South Africa ne. So an so a selected mutum 10 daga South Africa, 5 daga Nigeria. So sai table ya juya. Saboda in Nigeria, kasar Nigeria we are very aggressive. So in Nigeria muna da application din mu were very strong. Dole sai aka yi Philippines inside din. So sai aka ba Nigeria 10, aka ba South Africa guda 5. So Nigeria aka selecting maza guda 4, aka selecting mata guda 6. So Allah ya sa dai ina da rabo dai ina sa ni ma ina cikin wanda. So it was one of the most happiest moment gaskiya. It really changed. It's like to alhamdulillah we are doing the right thing. Allah ya baraka opportunities. So amma gaskiya tun daga bayan wannan, so every single year was doubling opportunities. Wannan yanzu wancan. Kasan nan ba su sun ce wai in ba za ka iya duba abubuwan da kai previous a baya ka ga gyara ba to dan babu growth kenan. Babu wallahi haka ne gaskiya ne, na yadda wallahi gaskiya ne. Amma wani irin kalubale ne ko challenges ka samu from zan ce community ko gida da sauran wurare? Dan ni a kan sai yanzu irin gidan mu lokacin da na fara tech, a lot of people doesn't even understand it. In fact, ma da na apply computer science, I remember wani remark din wani yana ya ce why not ko ka je ka fara turan waka a bakin a wurin yan waya tunda dai me yasa ka je ka koyi computer science? Kai wani irin kalubale ka samu a wannan wuraren? Gaskiya na samu ka san kamar yadda gaba da irin typical wannan gaskiya ba, amma a gida babu wani challenge sosai. So ba wani yana daya daga cikin irin mutanen da ke san a yi karatun nan. So all wannan abubuwan da nake yi support me a gida, su kuma su mama kawai ka san mama duk abin da ka sa za ta taimake, za ta support ka, ba san ma san menene ba. So my father happens to be yana dan maybe little experience about wannan, shi ma dai ba wai san tech din ban na ga ma, saboda na ce ina son computer science aka ce na me a ciki ba ka shiga aiki a cafe ba ka san wannan din. So gaskiya one of the key challenges din babba shine community were dragging back. They were saying a whole lot of things. Ana kira na suna kai har ma su kuma kan kira ni. A kira ni wancan suna, a kira wancan suna. Ba ma yanzu kuma ya zama labari. So the one thing I believe shine consistency. Kuma I know why I started. Ban fara wai dan ina bukatar wani validation din wani alayi ba ko wani abu. I just started doing my thing saboda na san akwai future a ciki. Na san kuma ina da abin da nake sanya a ciki. Ina da wani goal da nake so in yi wannan. That's one of the key reasons that I started. Gaskiya a gida na samu support daidai gwargwado. Mu in dai makaranta ya clashing da wani abu ne to gaskiya fa school is the top priority mu a gidanmu. So ko opportunity ka samu in dai akwai harkar makaranta a ciki sai dai ka hakura da shi kai forfeit din shi. But amma apart from that gaskiya ko wani abu ni lokacin da babana yana nan ba ko abu ne ma shi kai ni na shawo samun consultancy ma shi zai yi supporting ina ya haɗa da abokanan shi ya connect ina da wancan da sauransu gaskiya. Mama kuma ka san addu'a all the support in zaka je ba dai a san menene ba amma dai za a ta support ɗinka ko ana ma addu'a. Amma community kai ka san community mu mun taso irin community sun da za ga ghetto ne ka sani mutane ba su saba da irin wannan abubuwan ba. Mainly sai dai mutum ya tashi ka gane ya yi secondary school ba ya je tertiary institution ba, next thing ya gama secondary school sai ya je cika form ya apply maybe army ko air force ko wani abu. So in ka kawo irin wannan sababbin wannan initiatives za ga mutane suna kallon ka a cewa wannan yana son ya kaɗa firi irin kai wannan na ina ne ka gane kuma ba wani motivation ba support sai dai kawai a ta dragging ɗinka ba ana criticizing ana wani abu. So akwai wannan challenge sosai. Amma gaskiya what keeps you moving shine I know why I'm doing what I'm doing. So one of the key reasons da sa duk wani wanda ke surutun shi gaskiya I didn't even listen to anybody, and at the end of the day kuma abu ya zo ya ba su mamaki I kept even supporting them. The people I can actually support, the ones I cannot I wish them all the best shine kawai.
Gaskiya wannan kan is a me ma zan ce, it's a prevalent issue that is still occurring a community mu. I don't know what happened, but we are very conservative set of mutane. We don't like changes. Gaskiya we don't like changes. In fact ma I think these are some of the challenges da kake gani yanzu currently da yake faruwa a society mu. Like me ma zan ce understandably technology ya riga da ya zo yanzu. Zamani ya ci gaba. Amma fa in ka sosai lura fa sosai. har yanzu wasu iyayen ba su da orientation na cewa ga ma abin da yake faruwa. These are the marketable courses da ake zuwa yi studying a makaranta ko kuma you need additional extracurricular skills da kake bukata beside schools. Which bring me to my next question. So shin abubuwan tech din nan a makaranta ka koya ne ko kuma wani different skill ne da ka je kawai ka sa kanka ka koya? Ni na faɗa ma kwasin da na yi a makaranta ma za ka yi dariya. Ka san me kwasin, ka san suna kwasin da na yi? Mineral and Petroleum Resources Engineering. Mineral and Petroleum Resources Engineering. So ka san hanyar da ake cewa hanyar jirgi daban, hanyar mota daban. Abin da- Kuma one for it shi ne kaga ina wannan Mineral and Petroleum Resources Engineering a wannan din Google Developers Club na Cat Poly da ne a Kaduna. I'm a very active member. Har invited dina ake ina facilitating sessions. Kaga dai ba abin da ya haɗa da wannan. Amma ni ke zuwa computer science. Gaskiya ba a makaranta na koya ba. Na gaya ma kawai tsabar curiosity ne da kuma wannan da I will do research online kamar ka gane da Google suke bada scholarship, Facebook na bada scholarship, mutane su koya online da haka ne gaskiya. So initially na fara da development, na zo na bari na dawo na UI na yi data, na zo na bari na dawo irin UI UX daga baya kawai na dawo data ma. Na zo na dawo kawai na focusing more of data saboda I'm more of data guy, abubuwan M&E da sauransu. Shi sa kawai na zo na focusing more of data analytics in specific ka gane. So that's what I do. But amma duk wani abin tech, abin wani ko development ne ko UI UX ba abin da ban san how it works ba ko wani abu. So ko wanda za ga wanda muke aiki da su ne suna mamaki because ba wanda zai mun alayi. Na riga na san komai. Gaskiya, Abin da haka ga ne. ba abin da za ga. So that's why sometimes it's very important to just jump in here and learn some few skills, especially if you are the founder or you are doing one. So the one of the few things you need staff ɗinka ba za su gaya ma su kira wani sunan wannan su gaya ma ba ka san how it works. Yeah, exactly. sosai ma. Amma it's very very important kuma that you focus on learning one thing and also doing project based abu. Gaskiya ba a makaranta na koya ba a waje ne. Kuma I kept on like irin ka gane building my capacity day in day out, attending different programs, attending conference, volunteering, working with different people da sauransu. Ka san wannan ɗin Kamoze da muka haɗa shi ma through startup ɗin da I know. muka yi founding saboda wannan ɗin Google da muka yi a Facebook sorry da muka yi. Haka muka yi founding startup ɗin daga baya dai ta zo ta mutu and so on. So kai ka san abubuwan da akwai challenges da yawa da mutane ba za su gane ba ka gane kawai za a dai ganka yau ne West Coin ba? yawa exactly Wastecoin exactly za a ganka kawai yau ne amma kawai zai mutane su ɗauka cewa it's just something that just happened just of recent ba a san Ana kai gani. try wancan kai try wannan kai try wancan kai try wancan da wannan bai ba maybe guda ɗaya ne ko Allah ya sa wannan din dai ka ci gaba da pushing kuma Allah ya bada sa'a gashi na ana kai ana yi. Sosai ma ni ai wato wani abun da a lot of mutane mu ba mu yi realizing ba in terms of gwada abubuwa. In dai kan say you have ample time on your hand, ni I will advise to go and explore the world saboda eventually there will be a time whereby maybe Sun ja shekaru ba? ko ma responsibility you will not even have the opportunity to explore wannan abubuwan. Gaskiya ne. But in my experience, in da ba kan ilimi ne no knowledge is Wallahi wasted. gaskiya ne. Tun daga kamar yadda ka faɗa yanzu kai due to the fact that kai wannan kai wancan it gives you an idea na cewa okay this is what is currently going on ga maganan da ake yi. In a way ni ma I look like you in that way saboda an da currently ba development nake ba. I got it's not a thing for me. Sannan kuma beside if you don't try ma you will not understand cewa okay ga abin da ya kamata Sosai. ne. Kawai dai goal ne ya kasance be intentional about ko ma mene za ka fara yi. To gaskiya ne. So next thing da nake so na tambaya shine what misali wane irin influence community ya baka tech communities kenan ko in ce social communities suka baka wurin taimaka ma kai accelerating forward in terms of aikin career ko kuma social work ɗinka. So gaskiya you can bear with me duk da wannan abin da na faɗa communities da na faɗa duka da ni da kai duk muna ciki both the tech both the social wannan. Yes. Gaskiya tech communities are very very supportive both in Kaduna in all verse everywhere in Nigeria. I went to places that ni ka gane mostly wasu ma online muka connecting and they will see me, they will support me with what I do. I have a lot of numbers. Look, when I was in active development, that work together, trying to sort this issue, trying to participate in this hackathon also.
So when it comes to social development, kuma one of the community state that kai ka sani akwai solidarity din nan sosai. Ko abu ne ya faru da kai, people will stand up in your own case da za a ga sai an samu ma justice. So gaskiya wannan communities are very very important, and it's one of the key important thing for you to even join, because ko a social space in kana son ka samu more partnership, more grant da sauransu, in ka join in different networks shine za ka samu recommendation din. Akwai networks din da suke ware specific amount ma da suke supporting organization, za a supporting ɗin ku attending. Kaga through networks na samu abubuwa da yawa tsakanin da Allah akan social space na tafiye-tafiye, international trip, fully funded, international facilitation ma that I was paid, ka gane, to go and just facilitate sessions and facilitate both virtually da kuma in person. So gaskiya wannan they play a very very significant and huge role in becoming who I am today, and the abubuwan da nake tsakanin da Allah. Wannan space are very very vast. Yanzu haka ma yana zuwa ga wasu kiran fa yanzu muna da abu kaza, can you recommend so kaza for me? Yanzu tech muna son yanzu tech kaza kaza kaza. So kaga in baka da wannan network din, in abu ya zo ba wanda zai tana da kai. But amma kana da wannan network din shine people will remember your name in the room of opportunities, ko in the room where they feel like you make a lot of impact. Ko ba obviously akwai wani colleague din mu da abokin ma haka shi ma yana organization da ya je China yana presenting din wannan din su. He mentioned our name and everything. Kaga ba wani maganar competition ko na, it's just based on partnership, because kaga I was not there, but amma ya je ya mention Yandy Tech and so on and so forth, and he highlighted the work we do and so on, so which makes it a very very significant opportunity for us as an organization. So kaga gaskiya this community, another thing ku kanku lokacin da muka hosting the Yekan a Gombe, I not through Hadiya kuka supporting every single thing that we did. So kaga babu wannan solidarity ba support din nan, kaga sai mu ce dole sai an take ta bude office a Gombe, which is not possible. Ko kuma mu zo mu ce dole ni sai na dawo Gombe ko wani abu. But amma with you guys are there, kawai sai dai mu zo dan supervision ko wani abu shikenan. So that's gaskiya that about that. Gaskiya wannan ga haka ne, and one of the thing ma da still muke overlooking as people shine aspect din misali referral. Yes. So you can say kana belonging to any tech community. I think there's a statistic I read. I think it's more than 5 years ago or so. I think over 40% na hires da ake yi globally. I believe if I got the percentage right, it's through referral. Gaskiya ne. Ai ni barin gaya ma kaga wani abu? Yawwa. So gaskiya a duk opportunities ko consultancy da na wani aiki a wani abu. Gaskiya bai wuce maybe zan ce ma in ka a cikin 100% bai wuce maybe let's say 10% bane wai na applying wai consultancy ko na ba samu. Gaskiya referral ne. Ina zaune kawai zai kira hello yayin da offer akwai wannan opportunity, what do you think, can you work on wala akwai wanda ko CV ba komai sai dai ko a ce bari turo ma work plan din ka duba, sai mu turo ma ga kuɗin da za mu biya, ga bari turo ma contract din ka review kai sani shikenan. Duka ba wani needing to apply. So an kuma game da ga referral da recommendation, that's the biggest wannan da zai baka wani abuwa. Ni kaina yanzu personally I have referred and recommend a lot of people. Most of the time za ga aka ce ana wannan ina ji wannan kayan abu zan za ka iya abu kaza. So in baka cikin community ina, if you don't belong to any part of wannan ba wanda zai tuna da way you exist ko wani abu. So gaskiya if you really want to thrive, kowane kalan community you need to join, and you need to create that network. You need to attend all those physical events for mutane su san ma you exist and so on. So that's that. There's this saying da wani mentor mu yake yawan faɗa, ya ce if you learn a skill and then you don't belong in your community or you don't talk about the skill, it's like shouting in the dark with nobody in the room. So da ba wanda zai sani, nobody will see you. So I think Wannan maganar gaskiya ne, kai ka sani maganar gaskiya. If you don't say it, if sometimes if you are a very reserved person ma ba wai someone that is on social media ko na ba, the best thing shine to be attending this physical event. Tell people what you do, share contact. You not necessarily ma irin ka as WhatsApp number ka dinga damun mutane. Karbi email din mutum for him to know that you are professional. Send emails, follow them on LinkedIn, chat together. Let it be very professional. Wallahi kana zaune wanda provide value. Wallahi kana zaune wanda baka taba haɗuwa shi ba a duniya, will recommend and give you opportunities that it will change your life. Single email can change your life. Single email. I think there was a time at a point in my career that I was spending almost a year without landing new client. Yawanci, I think over 70% of the client da na samu through referral ne. So I work with this one, and then he said, you know somebody that do this, that do this. That's why I said, we are in a business of reputation. Exactly. So that's why it's also very important to keep relationship. In kan mutum ɗaya aiki kar ya zama
kun raba an yi baran-baran ka gane aka raba ta mutunci shine mutum zai ji daɗi har wani in yana bukata shi ma ya zo ya recommending ɗinka, so it's very very important gaskiya. Sosai ma. So wane irin shawari za ka ba wa student da yanzu currently suke makaranta? Kamar yadda ka sani yanzu orientation din shine still although there's a progress na cewa okay in na gama makaranta I will use my certificate to find a job. Wane irin shawari za ka ba wa mutane? And what is the current reality na market? Tun da kai you are interacting with organization da suke hiring da kuma wanda suke neman aiki. Wallahi magana gaskiya shine san only your degree or certificate ɗinka ba zai taɓa samun ma aiki ba. You need to explore kai skills din ma beyond tech skills kan ma ka ce dole sai ka zama tech, kai ko aikin hannu ne ka je koya wallahi ya fi ma, because in kana shi rayuwar duniya you only in kai bada value that is when you value and mutane pay for value. People value they pay for whatever you do ka gane, so gaskiya ka koyi skills din da ko da zaka zama irin freelancer ne kana bada wannan ko kuma ya zama irin kana da abin da za a dinga recommending ɗinka ko consultancy ko na kai ka sani ba ma sai na wannan ba, ban taɓa da rana ɗaya wani ma ya tambaye ni me qualification ɗinka ko me kai study ba, nobody even cares. Yanzu what people care about shine what can you deliver, me value da what can you bring to the what value can you bring. If you are valuable wallahi talahi and you have the right network you'll be surprised how it will support you. So as a student gaskiya join communities, attend physical events, network with people, follow the right people on social media. Don't use social media for chasing clout. Use social media for social good. Follow the right people, engage in their posts, comment, talk to them to guide you on what you really need. Wallahi kana zaune opportunities and they will remember. Me, I've remember a lot of people that I've never met in my life and I've recommended them for job opportunities. Then account then sai dai ma na je program za su ganta ce yayin da kai ne zama wannan ni ka ban ma taɓa sanin ma wannan ai ni ne kai recommending kaza da kaza ni na samu kaza ce to alhamdulillah congratulations. Wow. So all these abubuwan nan ba amma mutum ya je ya zama da kanshi mo irin kamar useless a social media zai zama baka da aiki sai kawai kai ne celebrity gossip kai ne bin wancan duk wannan ba naka bane as student. Rayuwarka kai building rayuwarka. How can you build yourself to become better version of yourself? How can you be doing things that will, in ka gama makaranta zai zama ka gama kana da aikin kai. So you need to start investing now. Ba wai sai ka gama ba dan ka gama it will be late, very very late. So that's gaskiya my very little advice. Yeah, funnily enough kuma a lot of the times abubuwan da mutane suke a social media sun cewa mutane ba sa watching. I remember back in 2019 akwai wani event da muka yi na climate innovation hub through suna I can't remember the exact name of the organization amma dai na ga ICCI something the International Conference for Climate Change haka dai su mayokun yan organization din. So I remember we did the program in Gombe a Maiduguri at the time, and then kawai lokaci ɗaya muka ji an kira mu wai Sekjen tana neman mu nace Sekjen wai Sekjen Amina J Muhammad. So this is somebody da gaba ɗaya kullum kawai za ka gan shi a social media ne ko kuma a news channel aka ce Sekjen na neman ku. So yadda muka je wurin ta ce ai kawai tana zaune PN ta nuna mata cewa sai ai ga wasu an ce yan Gombe ne you are from the same town and they are working on abun climate change. So we are quite surprised about wannan. Muka ce okay, so they are even watching social media to that extent da za su iya inviting ɗinka. So I think kamar yadda ka faɗa social media tool ne na abubuwa da yawa it can make you or break you. So kaga wannan abin da ka faɗa? Kaga mu Tirem Titi da muke ni wallahi ban san Bosun Tijani ba, Minister of Communication Innovation and Data ban san shi ba from na dai san shi ka gane a social san dai in kana tech ka san Bosun. For quite a wannan ka gane? Amma ni ban taɓa ganin wai in ce ni ya san ni personally ba amma saboda abin Tirem Titi da muke produce wala akwai lokacin da suka invite ni na zama George na national guest na ICT wannan din su kawai sai dai na je na sami shi I'm Muhammad Bayero Yandi from NTech. Yandi Tech. Yeah. Wow. I will not know him. But since I did not love you for anything. It's just because of what you do and post on social media. I share guy and again. So gaskiya social media an kai using for wannan. It can make you and it can break you as well. It's a very very powerful tool. So amma kai like in your way in your own capacity kaman wasu wani irin steps ne kai taking from daga local how do I put this
daga participating in local event kaga cewa this is the time for me to start applying for global opportunity, ko wani ne ya ce ma yanda ya kamata ka fara cika wannan wallahi ba abubuwan? wanda ya ce mu. How did it Ni ne happen? kadai kawai da kaina kawai I feel like let me just apply. Ni fa ko mutum da aka ce za a yi selecting ko, I have that mindset da ni ne mutum ɗayan kawai. And that's what is failing our mutanen mu kamar yadda ka faɗa. Mutum ne zai ga abu zai ce tun kafin ma ya ma apply ya riga ya rejecting kanshi. Ni kuma I don't have wannan abu. In ka duba email na ga rejection sun put 100. But amma it doesn't break me. That doesn't stop me from gobe na ƙara ganin wani I will apply. Ka gane? So you should have that mindset din. Sannan na biyu kuma gaskiya most of akwai wasu abubuwan da yawa suka zo mu international trips ina ma ni ba ma wai through web application din da na yi bane. Wallahi wasu mostly through conversation ne kawai ina having you are interested in abu to why not? Let's just bring you on board and wannan. So duk wani abin da gani kai shiru akai wallahi tallahi ba za ka same shi ba. But amma always ask wallahi tallahi sai ka sha mamaki. You should ask the right question and be with the right people. Wallahi you'll be surprised on how things will just turn out. So mene biggest shock ɗinka da ka fara participating in terms of applying opportunities a global in a global scale? Is it that okay mutanen da kake haɗuwa da su dan gaskiya ni I was part of those people that have this superstition na cewa okay nan yi participating a global abu that day I used to have that thinking but I no longer have it yanzu. That wannan ai turawa ne su da attended a better school mu da muka zo daga area za mu samu irin wannan abu. You have perspective a haka, and how did that perspective change along the time? Gaskiya na gaya ma ni personally kamar yadda ka faɗa gaskiya I don't, because me I'm a very optimistic person. Ni ko kowa a cikin ɗaki room din will see a bad thing on wannan, ni I will try and see it from an angle of akwai wani good wannan abu. Kuma da muka yi magana da kai earlier, kaga when it comes to wannan diversity din akwai context da zai sa ka iya a selecting ɗinka. In ka tambaye kanka na gaya ma ni da abin da zan yi da lead analysis akwai wanda in ka ce mu what if I am not selected, zan ce even if why I might be selected, what's the worst thing that will happen in ban my applying ba? Worst thing that will happen shine maybe ba zan yi applying ba kuma at the end of the day kuma in samu maybe. What is the best thing that will happen in applying? In applying best thing shine zan yi applying kuma in samu. What's the best thing that will happen in ban samu ba? Maybe zan yi applying kuma in samu maybe tragedy ne ko kuma Allah ya sa ko wani abu maybe along the way zai faru. Ka gane? So that's one of the album. So have you ever been in trouble for irin abubuwan ayyukan da kake yi? Mu an gowar ma wata ran. Last year you was even I remember one lokaci sometimes da namu wasu event ya kira ce to muna kira da gaskiya ID ne event din kan nan kai cancel. Have you ever experienced something like that? Ko maybe ma to the extent da aka yi detaining din kan in some way? Gaskiya ban taɓa experiencing one threat ba. Regarding that, ko kira a ce mu wani abu, but ko kira a ce mu wai suspend this event ko wani abu. So what happens was akwai wani wannan da aka taɓa cewa na climate ne parachute day ko lokacin abu talaskai a nan Kaduna ko aka yi are. That was my first time in my life kenan har yanzu kuma na fara zuwa police station wai da sunan ni an kama ni ba taɓa kama ni ba tsakanin da Allah kenan. So ko aka je wani zo ya ga abin da muke muna decorating irin parachute ne ko na ko dauke hoto sai je kira police ko suka zo da dubu wai zamu initiating cultism na ci dariya ni dariya ba mu je bani aka ibe mu a mota mun kai mu 20 aka yi mota biyu aka je aka jirge mu aka ƙara dawowa wasu ma da mashinan police na bayan mashinan wallahi na rantse ma da Allah kai gifi wanda yasa aka kama mu ma sai da suka regret me yasa suka kama mu su da suka dauke mu suka kama mu haka suka ɗiba mota suka je suka kai mu inda suka dauko mu abun sai da gwamna ya shiga ciki irin maki aka kira commissioner of police ya kira DPO hankalin shi ya tashi aka daga mai hankali da ce wayannan muka tambaye su muka ce to kai in ba ma kawai dai wani tunani ba dan Allah tunanin hauka ya za a yi mun da zai initiating cultism ya zo open space in ka san mutala su a Kaduna su ne fa ata wuri ne a buɗe fa wai sai initiating cultism a wannan na ci dariya. To that was one of my few experience. But apart from that, gaskiya ni ba a taɓa kira na ba a ce kake host event ɗin nan ko kake wannan gaskiya ba a taɓa ba. Kuma gaskiya me personally I stay within my lane. I know my limits. Ban yi abin da zai zo sana problem na san iyayena ba kowa bane. In ka shiga problem ba
zaka zo kai wannan. So I always do things that are within the that are supposed to be within the wannan din. Ko a social media za ga ni ban da wannan irin jiwa janyo rigima yin wani abun da zai zo ya saka a problem. I don't do anything related to that gaskiya. Yeah. So kuma I've never entered sai kai duk wanda wannan na sai yi wata sai yi satuttuka abubuwa masu yin yawa ina ga time da zan yi post. I can go on social media but amma wallahi I don't even post ko kuma duk wanda ya sani maka ga sani sai dai motivations ko wani abu. Most of the few things I post kenan gaskiya. So that was the only experience I had and that was the first and last day so far gaskiya. And but I have never been arrested to na gane. ko wannan ma ba mu shiga sel ba bayan kanta aka aje mu muka tare da yawa muka tallasa police ma muna ta catching cruise. So that gaskiya that was the first experience and alhamdulillah so far gaskiya. Okay, so is there a point in terms of career that's from fara abun tech da misali social issues da kai feeling imposter syndrome kaga misali a wannan abun like self-doubt da haka na abubuwa. So I remember in our earliest career za ka samu challenge ma mutum ya tashi ya yi magana a gaban mutane za ka na ɗan jin tsoro-tsoro. Was there a point in your life you had that? Kai ka san da yana building ma irin confidence ma da I can even be able to kuma har yanzu I do tell people wannan stage fright din ko kusan duk wanda ya wannan ne kafin you just go straight to the point and start talking then you flow. But amma ba wanda zai ce wai directly wai shi an haife shi da public speaking babu. Dole practice make perfect. Kai akwai wata mentor din da muke aiki da ita ta zo ta ce mana ka kun ga no matter how good you are if you don't talk or speak about what you do is as good as nothing. So that was where I pick up the challenge. And ni gaskiya this shekara I give myself goals. Kaga kamar wannan zan ce gaskiya ni na attend workshops da next year sai ni facilitator nake son zama. And that's how it started. I started facilitating kamar wasa tun facilitation na zuwa 2010 wasu ma free har wasu international ones ma suka fara zuwa da being paid in foreign currency. So alhamdulillah it was a very good one that we pick up the challenge and we also learn from it and kuma yanzu it's still supporting us. Gaskiya that's how it started. Amma how does it feel first time da ka fara iya cin kuɗi Na'am? currency? Wani irin daɗi ka ji shi? Wani irin tunani ne ya fara zuwa ma? Gaskiya I feel very happy because I felt like my hard work is actually paying off. All the years I did spend them for one. Me as far back as 2019 aka fara ma wannan ina. Even before I even had a dollar account ko na I work and akwai wata mata da muka taɓa wani aiki a nan Kaduna I work as a research assistant ta zo daga US tana suna wani project. Wani abokina ne shi ma ya recommending ni na ɗan Kano. So first time muna gamawa kawai na je na kai ta nan as research assistant in kai ta can in kai ta wannan ta interview da wannan ta wancan. Ina gamawa waje uku muka je kawai ta bani $100. Lokacin dala nawa take? 360 ne ma ina da $30,000. I felt very happy na sai daga wajen sati biyu ban canza dalar nan ba. Kawai na aje shawali kiya. Daga baya ko a kan da kan zo aje wannan kuɗin aka zo aka sace shi ba ko zo faɗi wallet ina ta faɗi ba matsala ne. So that was what happened kawai na canza. I felt very happy because I feel like wow. So na ga lokacin kuma ina ma aiki a business center ne. A business center nan ake biya na 10,000. Na ga na je na aiki an biya ni kuɗin da ake biya na kuɗi na aiki na wata 3 a rana ɗaya kawai. Wannan abin ba alhamdulillah ba. Kawai na zo na ce kai bari ba aikin business center nan dama gashi kullum kasa aikin business center da yake. Ogan kai bata ma rai. Kwastomomi su zo su gaggaya ma magana da sauransu kafe. Kawai na ce kai ni barin ba aikin nan kawai na zo na bashi kawai da muka zo muka faɗa gwagwarmaya full time. Gaskiya ne. So ina ga ba na fara duba social media probably there are some questions that have been dropped. But then in the meantime one other question I have what do you think are some of the things da mutum ya kamata ya fara bi daki that's from step to step. Yana so misali a yau ya canja how do I put this ya canja trajectory shi na viewing challenges yadda zai fara turning into opportunities. So I remember ni yanzu I can say my own personal story time din da na fara koyan tech money I don't even have the money to buy data. I remember sai dai mu tashi mu yi MTN night plan mu biya naira 25. But eventually dai alhamdulillah da kaɗan fara earning aiki abubuwa becomes better. So wani irin shawarwari za ka ba mutane da su da currently facing challenges but they are trying to turn their lives around. So gaskiya part of the abin shi ne planning. Sannan kuma you need also your family support from the initial start before you start making money ko before you start paying off. Ya kamata a ce kana da full support din family ka.
people that you can rely on. In kai kana da babban yaya ka san dama babban yaya a gida, you can rely on him and just inform them that this is what you really, this is the career path you choose for yourself. Okay, planning, join communities, okay, draw a roadmap. This is how you need to start one. In tech kake yi, do a project based learning. The abin da ka koya, implement it in real life. Kaka ce wai sai ka, you have to feel very satisfied before you implement wannan abu. Gaskiya it doesn't work like that, because at the end of the day bala maka you just be wasting your time kawai without actually doing the right thing. So that's one of the key abubuwan that I have to advise everybody when starting anything. Have those family support, people that can be giving you maybe money for data or anything. One. Secondly, have um, the right communities to join, have the right people you want to um, work with, the sauransu. So that way they will be supporting you in doing what you do, and Allah is with you. When you start paying off, su ma kaga they will benefit from. Kai ma ka san su suka taimake ka, and you have to look out for the family first before you even look out for anything for that. So that's gaskiya my own advice. Yanzu kamar student da currently suke makaranta, ko in ce wanda suka shiga 100 level haka, wani shawarwari za ka ba su wanda misali za su fara building career su in terms of accessing opportunities gaba? Kamar yadda ɗazu kai highlighting cewa currently gaskiya job certificate kaɗai ba zai iya baka job ba. So wani irin skill ne ya kamata a ce su yi building kafin a zo point ɗin da za a ce ma za su fara So that neman aiki? I think I remember, I think every year Nigeria suna producing more than 300,000 NYSC members, and then we know how many job federal government get this. gaskiya So how gaskiya can for they me like build kaga I have very bias in tech because that's the sector I work in. So akwai a lot of non-technical tech skills, maybe marketing, social media management, all those copywriting, all those little abubuwan nan that as a student kai zaka ma iya freelancing, zaka iya joining freelance website kuma you be earn. So all these abubuwan nan you have to build them tun yanzu. Dan data da kake sawa kake kallon abubuwa streaming online, use it for to learn some of these skills. YouTube is your friend. Duk abin da kake bukata yanzu akwai TikTok. TikTok ma ya zama kamar additional YouTube. People do a very strategic courses on TikTok that you can look, learn and also implement. While learning, kana yi kana da abin da ka koya shi ma ka sa shi into real life. So that way it will support you in doing most of the things you do. So gaskiya that's the only advice I will have, because ni background ina tech ne, sauransu. And another thing shine volunteering. If you Yes. volunteer, like I said, if you volunteer for organizations, you get a lot of opportunities that you will even be surprised, because um, a lot of times mutanen mu always, especially a arewa, komai me zan samu nawa za a biya ni, all those abubuwan nan, it's very very far from one. You have to put it in the back of your mind that you also want to have to give back to the community, and when giving back to the community, it might also yield a way for you. Akwai wanda ka je volunteer ne zai ganka ya ga wannan ɗinka, and they will support you forever, and that's it happens to us, it happens to me personally. Akwai wanda da yawa I met them in life through volunteering, and yanzu kuma mun dawo mun zama best of wannan. They are supporting every single thing I do. So that's it. Yeah. So next question. So what's one lesson that people? How do I put this? Okay, what's one lesson that you think you have about people within your local community that are facing challenges within your own locality that you will? How do I put this? Okay, what is one lesson from your local experience that people in global spaces could learn from? One of the things ka gane mu from wannan shine resilience and discipline, Mm. and the one act of keep showing up. I gani one thing, I get a lot of setback. I have a lot of opportunities that I did not make it. Wani kaga visa ya samu ala, wani sai an samu visa kaga an ce an samu funding cut ko wani abu. But then I keep showing up, I keep pushing, because my goal wasn't because I want to travel for traveling sake. Not for. You'll be surprised in a way mutane da yawa. My first time leaving Nigeria was in 2024. Even though I had a lot of opportunities that before, but they didn't click. Say clicking, that one thing will happen, another. The first opportunity that is someone just South Africa ma. Wallahi ban sa mind ba. Sa sai da na ganna a cikin
airport ma ko da na gani airport ma na samu matsala with NDLA kasan first travel din ka back to back sai da na gani na yi drop in South Africa an yi stamp na ja akwati na fita na kai gidan da na kai hotel da na tabbatar ma na shiga yes so that's another one abu so wannan faith din wannan resilience na farko kenan na biyu kuma you have to be disciplined because wannan abun bai clicking but doesn't mean any other thing will not click so dan kai apply akwai wanda sun apply dubu ma ba su samu ko guda ɗaya ba so you just have to keep doing it and also the act of keep showing off ko ma menene on rainy days gashi nan ni da wannan sai yanzu office kake ni ma haka ba mu da Sunday from Monday to Sunday kullum ni sai na and not because dukan mu ni da kai we have families not because we don't want to stay with our family ko now but amma because we know we are building something for ourselves so nan gaba muka tashi you will just be there and your money will be working for you ka riga kai building wannan investment in da wani abu but amma a lot of times ba ma haka mutanen kawai let me enjoy now at the end of the day kuma ka zo ka tsufa kana ka zo ka samu wannan I don't want wannan challenges so that's one of the key reasons there sir unless it's the applied by personal entire or the space in the next tsakanin da Allah so kamar da kake roni in the tech community what are some of the issues do you think are most common among job seekers ko kuma mutane da suke kokarin addressing social challenges that keeps reoccurring that keeps coming up through the community based on your experience so far? So let me quote akwai wata da take cikin community in ta ce kai ta ce it seems like fa akwai ayyuka fa it seems like ita ce ba ta da skills din da experience da za ta yi accepting wannan ayyuka we post thousands and hundreds of jobs every single day but amma are the people there do they have the skills to pick up wannan jobs that's wannan skill gap din shi muke da issue din shi a Nigeria a lot of times yanzu akwai lokacin da muka zo muna son hiring finance a Yanditech ka san mun kai wajen wata uku ba mu samu finance nan ba da kyar muka samu da kyar kai so wannan skill gap din ne ko ka samu wannan ta join interview za su interview kaga mutum ya imagine wannan is not serious wannan is wow so wannan skill gap din gaskiya shine one of the key challenges for job seekers sannan kuma lack of experience and experience ba san volunteering din da za su ba zai wallahi ni the experience na most of my experience are volunteering da na kai certain peak a volunteering da ce na daina volunteering sai dai kuma akwai some certain higher standard volunteering da zai and that's what supported kai ga sani volunteering shine abin da ya babban mu wannan all the experience da yau nan yanzu kake sawa ma asibin ka da zaka apply wasu manyan consultants da za a ce ka aiki kaza ka aiki kaza ka aiki kaza gaskiya to kamar yadda na faɗa you can still send in your questions already na ga some questions are coming in so somebody was asking how can you build courage when speaking in public gaskiya it's a very very tricky thing it's a very very challenging thing you just have to accept the fact that duk wanda ma kaje kai magana ko za a ma dariya don't take I know it's very painful ka zo kana magana you say something so try and make joke of yourself tun farko mutane su dariya so that you don't feel bad so ko da kai kwafsa mutane sun ma dariya you don't feel bad because exactly you have to break that ice shine ko you have to do something that will break the ice da zai baka wannan leverage get a hook kamar yanzu shi sa zai sanya akwai wanda za su video za su ce ma akwai abin da suke faɗa na farko da suna faɗan shi zai sa su ci gaba da wannan so kamar example zan bada kamar yanzu very dark man zai bada wani abu zaka ji ya ce okay all right so yes so din da yake faɗa yana processing in thought process din shi ne kafin fara cewa wani abu sai ya faɗa wannan all right so ko akwai yana da wannan abu wanda zai a wannan din so in ka je stage zaka farawa da wannan abu let's break the ice kafin ka fara wani abu sai ka sa mutane su engage so that way you are familiar with their faces kafin su gama wannan breaking ice din nan you are feeling more comfortable in their presence sai ka fara wannan sannan tsakanin da Allah na biyu kuma another thing that I will do shine I take a very deep breath sannan the second thing for my Muslim brothers shine akwai wannan aya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa adil udatan lisani yes so shi ma wani abu ne za ga ko hudu ba za a fara a masallaci wannan ya faɗa wannan abu so it's one of common na fara mukaddima ne mukaddimin da zaka faɗa a zuciyanka zaka faɗa ko wannan abu so zai baka na manta wannan fasar ba amma za ga kana roƙon Allah ne cewa zaka fara wani abu
ya baka wannan courage da zaka iya zuwa kai wannan abu. So all these are some of the few strategies da zaka implementing in zaka fara magana. Kana fara zaka ka fara flowing, sannan you have to also be having eye contact. Ka kalli wancan kalli wannan, in kuma kana da wannan ɗin ka ɗauko black glass ma an baka san wani ya dinga kallon idan ka, saboda akwai wanda idan in suka kalle ka yanzu nan zaka ka rikici. So all these are yes, wallahi serious, kai ka san yuni ka ga abin yes, akwai wanda yana kallon ka zaka ba, amma ka dinga having eye contact na kalli wancan kalli wancan kalli wancan kalli wancan. So wannan one key thing kamar yadda Sulaiman ya faɗa shine ice breaker ne. Ka fara ba su wani taxi fara yi kafin su gama wannan abin, you are more familiar with all the faces around. So that's how one of the keys. I think personally, what helped me a lot in terms of public speaking shine, I remember lokacin da nake remedial malamin English mun da mu presentation. Ita usually in ta tare ku za ku yi presentation ba immediately ake farawa ba. First za ta kai ku gaban allo ne, and then she will make you stand for 2 seconds. So one thing that I nake na tsaya wurin, then I will try to look at the faces of as you can. So ko da ka kalle fuskan su nan gaba ba ka tsoro ba. Yawa. And one yeah, that's help me visualize. ina jin ka. That help me visualize. So okay, these are the same people like me, so why do I need to fear them? So kuma one thing public speaking shine abokanan ka ne ba ka saba da su, ba amma aka ce ka fito gaba sai ka ga you are feeling wannan stage fright din ko wani abu. So kaga wannan abin da kafin ka fara magana ma za ka yi fitowa ka kalla idan kowa, ka kalli kowa da kowa, in ka kalle su at least by then ka riga ka dan building confidence din nan kikenan just fire. So now back to NDTech community. So what are some of the key activities that kuke yi to do NDTech activity? Is it career acceleration, training, and stuff? So gaskiya we do a lot of things which we disaggregate into different abubuwa muke ce ma labs. So labs ɗin kamar initiatives mu ne ko programs mu. So kaga muna da wani abin da muke kira DWE lab, Decent Work and Entrepreneurship lab. And one thing we do wannan shine we connect people with job opportunities, and we also provide training services. Yanzu muna partnership da Job Woman in Kaduna, and we do soft skills training, the entrepreneurship training, and it's part of one. And we are in conversation with a lot of organizations that wanted to support one Decent Work and Entrepreneurship lab. Second one is muna da YECAN, Youth Empowerment for Climate Action in Nigeria. Shine da muka fara implementing a Gombe. And one of the key things we do for YECAN shine we groom young people together to see how they can have say in the climate-related advocacies in the state policy advocacies, and they also build their capacity in enlightening public and doing planting trees. Abubuwan da zai build the resilience when it comes to climate. The next one we have what we call solution lab. So solution lab din kamar space din mu ne. So space din shine zai zama shi solution lab kamar space ne haka, where we build where we provide services kamar summer camp. Yanzu haka muna son fara wani summer camp for kids where we provide training, where partner shine abubuwan muke TMTT, deep tech da sauransu. Sai kuma muna da tech for peace and citizen lab. So wannan tech for peace in the initiative din ma around technology for peace da kuma citizens engagement using technology DI following wannan under wa ina. Ina ga sai shikenan su kenan wannan da muke. So these are five labs in the muke su. So sorry, say Anti-Tech Festival. Shi kuma wannan festival ne every year muke yi. At the end of the day we bring our communities together, we celebrate each other, we vibe, we dance, we sing, we have chats, we have games, we play games. So this is basically what we do. So based on all different these programs, ko ne akwai project that we are doing, be it maybe yanzu mun taɓa yin shi da ko kuma yanzu muna yi da sauransu. So for mutanen da suke so su yi following NDTech community, where and where can they find you? On all platforms, amma a Facebook muna da community, shine muna a group muna posting opportunities a ciki. Muna da page kuma a Facebook shi ma haka. Muna da page a Instagram, muna da page a Twitter, X kenan, sannan muna da page a LinkedIn. Amma a Facebook anan ne mutum zai join har community din, sannan in ka shiga website din https://yantech.org zaka ga ma WhatsApp channel din mu, zaka iya follow WhatsApp channel with post opportunities, ko kuma ka request ma ka join WhatsApp group din mu, shi ma muna da WhatsApp community where we post a lot of opportunities that circulate. Kuma muna buƙatar referrals ma, we also ask our anybody that have that skills, we pick it up from there and also recommend them. We test them for one to assess their capacity, to tabbatar da abin da muke recommending abin ne mai kyau, kaga saboda reputation of organization kuma kai ka sani, and wala bara mu je bi recommending wanda zai ba matsala ba.
So that's how we run. gaskiya ne. Okay, so for people da suke so su yi finding ɗinka, your own personal pages, where can they find you and at what username can they So I'm find you? on all platforms, and wannan ɗina shine at Haki Yayendi. So a Facebook dai full name na ne Muhammad Mm. Bayero Yayendi, a LinkedIn ma Muhammad Bayero Yayendi, a Instagram at Haki Yayendi, a Twitter at Haki Yayendi X kenan, a TikTok at Haki Yayendi. Amma TikTok kawai documenting travels ina nake ba wani wannan inda na posting ma wannan abu kamar LinkedIn ne, sai sometimes Facebook ko gaskiya ni social media ina sai hankali ba dai, amma dai LinkedIn dai duk wanda yake son meaningful abubuwa ya je ya follow ina a LinkedIn. In kuma cruise ne kake so, sometimes a Facebook I ina gane. posting, sometimes kuma dai sai a hankali dai kawai. But amma LinkedIn is one of the most ideal one where I post a lot of, and I repost a lot of opportunities a LinkedIn. An kana follow ina LinkedIn za ga opportunities da I repost sosai. Yes. So I think I've come to the end of my questions. I think we only had one question Mm. from the audience. So I think so. And I go we can close up now. So on behalf of everyone here, I want to sincerely appreciate uh, our speaker, wato Muhammad Bayero Andy, for sharing such a powerful and inspiring journey with us today. I know kai sharing story ka, and in some way ni ma na sa baki in areas that I Mhm. have knowledge. Uh, mun gode sosai. I believe the story resonated with the audience saboda dama the main idea shine mun kawo na arewa dan uwanmu wanda we can Gaskiya relate ne. to. Tunda wani za ka samu a wani yayi sharing story shi, maybe ka gani ba wai Mm. ka san shi bane. Dukan mu kuma me zan ce, alhamdulillah dukan mu yayan talakawa ne, amma dai in some way za mu ce mun taka wani Sosai. mataki da muke gani ba kamar yadda muka fara da ba. So mun gode sosai, and thank you for coming. So maybe final word for the audience. Na gode sosai Suleiman for having me, for inviting me. My final word shine is in mostly akwai this code that I actually wannan, if not now when, if not us who. So in ba yanzu ba yaushe, in ba mu ba Yes. waye. So wannan abu is something that keeps me moving, and that's the reason why most of the abubuwan da I do it for Arewa, and I'm from northern Nigeria. I'm proudly northern, and I'm proudly Nigerian. Duk inda na je ban taɓa ɓoye wannan ina ba. I degrade Nigeria for wannan. I feel Nigeria, I believe Nigeria is supreme to any, is beyond any political leader, be it our president Kona. So I do all my little quota to contribute to the challenge, to contribute to provide solution to the recent challenges we have, rather than making excuses or providing, or rather than making excuses, or how will I even put it, or complaining. I'm just doing what I do in my own capacity. So thank you so much. I think we have come to the end of our event. Thank you so much, Yanni, once again. Inshallah, this is going to be a recurring event. Initially, it was a Twitter space, but then I see the need to see Gaskiya. us on video so that we can meet physically. But eventually, inshallah, we'll be inviting a lot of speakers. Already, I have a line of speakers and I get they will come in, and inshallah, eventually, I'm hoping Nangaba, I will bring them more in a more of a panel discussion format so that a Diversity samu wannan ba, diversity na exactly, different gaskiya ne. insights. Yes, a discussion. The main idea shine dai ya kasance for mutanen da suke bibiyan mu, sannan kuma da younger generation din mutum da muna da ƙanni. Bari ma mu irin mu da misali yanzu zan ce mun dawo Mhm. iyaye. So is to inspire the next generation na cewa okay, this is what you can achieve with little you have, despite the fact that you are from local Sosai. community. So thank you so much. Inshallah, there is going to be subsequent these spaces. Thank you so much, Andy. We have come to the end of this Thank particular you so much, event. Suleiman. So Insha until we Allah, meet thank you so again. much. Na Thank you. sai an jima, bye bye.